ఈరోజు వెరీ సాడ్ డే బికాజ్ ఈ కార్ నేను ఈరోజు అమ్మేస్తున్నాను. ఈ కార్ 10 years అయింది నేను కొని. అండ్ ఇట్స్ 1990 Nissan 300zx naturally aspirated engine అనమాట, నాన్ టర్బో. అండ్ ఈ Z కార్లు దే హ్యావ్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. సో ఈ కార్ యాక్చువల్లీ థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ Nissan Z కార్ అనమాట. సో కరెంట్ 5th generation నడుస్తున్నట్టుంది, విచ్ ఇస్ Nissan 400z. అండ్ ఇదంతా 1970sలో స్టార్ట్ అయినట్టుంది ఈ Z కార్ లెగసీ అనేది. సో అప్పట్లో 240z అనే 2-seater కార్ ఒకటి వచ్చిందనమాట. అండ్ నిసాన్ అప్పటికి డాట్సన్ అని ఉండేది నేమ్. సో ఇట్స్ కాల్డ్ డాట్సన్ 240z. So this was very famous anamata. I mean this became like an instant hit in US and all over the world. And దాని తర్వాత దాని డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ వచ్చినాయి. 260z అని 260z, దాని తర్వాత 280z వచ్చింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ బికేమ్ లైక్ ఫ్రమ్ అ స్పోర్ట్స్ కార్ టు అ గ్రాండ్ టూరర్ అనమాట. అంటే గ్రాండ్ టూరర్ అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ ఎ బిగ్ కూప్ లాంటిది, 4 seats ఉండి అదంతా ఉండి అట్లాంటిది. సో ఆఫ్టర్ దాట్ లైక్ Z31 జనరేషన్ ఎంటర్ అయిందనమాట, విచ్ ఈజ్ ఇన్ 1980s. సో 1980sలో Nissan 300zx రిలీజ్ అయింది, విచ్ ఈస్ ద వర్జన్ బిఫోర్ దిస్ అనమాట. ఇది 1990లో రిలీజ్ అయింది. సో 1983లో ఆర్ సమ్ టైమ్ లైక్ దట్ Nissan రిలీజ్ ద 300zx అండ్ దట్స్ కాల్డ్ Z31. Z ఆర్ Z, ఇండియాలో Z అంటాం కదా మనము, ఇక్కడ Z అంటారు. సో ఇట్స్ సేమ్. సో యా, Z31 అనమాట, విచ్ ఈస్ లైక్ ఈ జనరేషన్ కంటే ముందు జనరేషన్. అండ్ దట్ వాజ్ ఆల్ రైట్, అంత పెద్ద హిట్ కాదు కానీ బట్ ఇట్ వాజ్ ఎ గుడ్ కార్. అండ్ దాంట్లో టర్బో ఇంజిన్ అవన్నీ రిలీజ్ చేసింది అనమాట నిసాన్. అండ్ ఆ టైంకి ఏంటంటే లైక్ ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ ఎంటరింగ్ లైక్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ కార్స్ అనమాట. ఎందుకంటే 1990sలో too many very famous sports cars ఉండేవన్నమాట. This was like probably the 90s is like the golden generation of sports cars. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఇంకా అంత రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కువ లేకుండే. సో దే హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు డెవలప్ దీస్ కార్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ద డిజైన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ వర్ వెరీ ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్స్ ఉండేవన్నమాట. అండ్ అప్పట్లోనే దిస్ నిసాన్ కార్ ఈజ్ లైక్ ద ఫస్ట్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో ఈ కార్ గురించి చెప్పుకుంటే, so this car is one of the first Nissan cars to be developed, to be designed using the CAD software. So adokati. And our time lo Nissan Z car ads were like next level anamata. This is just one of the example. Tell me something, it might just take the pain away. See, I've been thinking a million things I want to say. చాలా ఫీచర్స్ ఉండే దీంట్లో. ఏంటంటే మెయిన్ ది ట్విన్ టర్బో మోడల్. ఇది ట్విన్ టర్బో కాదు, ఇది నార్మల్ ఇంజిన్. సో ద ట్విన్ టర్బో ఇంజిన్ వాజ్ వెరీ ఫేమస్ అనమాట, బికాస్ దట్ ఇంజిన్ లైక్ యూ కెన్ ఈజీలీ టేక్ ఇట్ అప్ టు 1000 horsepower. And this is an ad for the twin turbo model anamata. And this was directed by Ridley Scott, who did Prometheus, Alien, Gladiator movies. So I'm having this dream. I'm in a Turbo Z. And these guys are after me. But they can't catch me. So they get a car. But they can't catch me. So they get a plane. Just as they're about to catch me, the twin turbos kick
చెప్పినట్టు దిస్ కార్ ఆ టైంలో చాలా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద ట్విన్ టర్బో కార్. ఎందుకంటే ఆ ట్విన్ టర్బో కార్లో లైక్ ఇట్ మేడ్ 300 హార్స్ పవర్ ఇన్ 1990 అనమాట. సో 300 హార్స్ పవర్ స్టాక్ కార్. అండ్ అనదర్ ఫీచర్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాడ్ లైక్ 4-wheel స్టీరింగ్. సో హై స్పీడ్లో వెళ్ళినప్పుడు లైక్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ ECU. సో ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ అదేంటి వెహికల్ టెలిమెట్రీ అదంతా క్యాల్కులేట్ చేసి it used to decide like okay at certain point of speed and turning situations లో you can turn all the 4 wheels anamata. HICAS and HICAS, that's the Nissan system. So it had that. And I mean too many features anamata, like climate control undedi local car lo, automatic climate control ivanni. But one issue with these cars is the Nissan Z car is 1990 లో, as I said, right, that was probably the golden age of sports cars anamata. So ఏంటంటే there were like too many great cars. I wouldn't even say good cars, great cars. RX-7, NSX, Supra, ఈ కార్లన్నీ ఉండేసరికి the buyer had like too many choices anamata. So దానివల్ల ఏంటంటే unfortunately the Nissan Z car was a moderate hit anamata. I mean it's not like an extreme hit. First few years I think it was good, but then after that వాళ్ళకి బాగా కాంపిటీషన్ వచ్చేసేసి అండ్ మాజ్డా మియాటాలు కానీ RX-7 కానీ ఇలాంటివన్నీ కాంపిటీషన్ ఉండేసరికి ఏంటంటే ఐ మీన్ ద బయర్ హ్యాడ్ టూ మెనీ చాయిసెస్ అనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే ద Z కార్ వాజ్ లైక్ నాట్ అ హ్యూజ్ హిట్. సో అందుకని కొంచెం విల్ ఫైండ్ దెమ్ వెరీ రేర్లీ. బట్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ కార్. ఐ వుడ్ సే లైక్ ఎనీ టైమ్ పీరియడ్, రైట్, ఇప్పుడు ఈ టైంలో తీసుకున్నా కానీ దిస్ కార్ ఈజ్ లైక్ అ వెరీ futuristic looking car rather than looking retro, right? This car aged very well anamata, like the looks of it and all that. It doesn't feel it doesn't feel old at all. The features gaani ikkada chudandi, ikkadanta like I'll show you again, but then you have all the climate control and then everything here anamata within like access of the driver. So alanti features anevi, this is like built by keeping the driver in mind, and everything like is molded towards you. Ikkada identi events gaani edaina gaani, it's like you are sitting in a cockpit laga untadi anamata. So this is like the 1990 specials anamata. But that's mostly about the car. And నా దగ్గర ఇది 10 years నుంచి ఉంది ఈ కార్. I bought it in 2013. Kansas లో ఉన్నప్పుడు కొన్నా అనమాట. I bought it from the first owner. First owner like he sold it after 24 years అనుకుంటా. 1989-1990లో కొన్నాడు. అండ్ he sold it at 2013-2014. సో 23-24 years తర్వాత ఆయన like he was very emotional when selling this car అనమాట. He had his whole family come over, and then ఎందుకంటే అందరు చిన్నపిల్లలు అప్పుడు కార్ కొన్నప్పుడు, సో దే హ్యాడ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ బాండింగ్ విత్ దిస్ కార్ అలా ఉందన్నమాట. సో దట్ వాజ్ అబౌట్ లైక్ ద ప్రీవియస్ ఓనర్. అండ్ దెన్ నా దగ్గర 10 years నుంచి ఉంది. సో నేను క్యాన్సస్లో కొని నేను బాస్టన్ మూవ్ అయినప్పుడు కూడా ఇది నాతోటే తీసుకెళ్ళాను. అండ్ దెన్ బాస్టన్ నుంచి ఆస్టిన్ వచ్చినప్పుడు కూడా నాతోటే తీసుకొచ్చాను. బట్ ఐ మీన్ ద రీజన్ ఫర్ మీ సెల్లింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ మచ్. ఎందుకంటే ఈ మధ్య మొత్తం మోటార్ సైకిల్లే వాడడం అయిపోతుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే నాకు దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ సిట్టింగ్ అండ్ కలెక్టింగ్ డస్ట్. నేను ఇయర్లీ మెయింటెనెన్స్ వాటన్నిటికీ టైం స్పెండ్ చేసి అదంతా నాకు ఓవర్ హెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. బికాజ్ ఐ హార్డ్లీ పుట్ లైక్ 1000 miles a year ఈ కార్ మీద. బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ యూజ్ మై మోటార్ సైకిల్ అనమాట. సో అది దట్ వాజ్ దాట్. సో అందుకని చెప్పి ఐ వాజ్ లైక్ ట్రయింగ్ టు సెల్ దిస్. అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ లైక్ అదర్ ప్లాన్స్, రైడింగ్ ప్లాన్స్. సో వాటి కోసం ఏంటంటే కొంచెం గ్యారేజ్ కూడా క్లియర్ చేద్దామని ఐ డిసైడెడ్ లైక్ టు పోస్ట్ దిస్. అండ్ లక్కీలీ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ మై నైబర్ హీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ కార్. సో అనుకోకుండా ఆ రోజు మాట్లాడుతుంటే ఈ వాజ్ లైక్ చెప్పాడు, యూజువల్గా యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ దీస్ కార్స్ ఫ్రమ్ జపాన్ అనమాట. ఎందుకంటే యూఎస్లో 25-year ఇంపోర్ట్ రూల్ ఉంటుంది అనమాట, వేర్ యూ కాంట్ ఇంపోర్ట్ అ వెహికల్ దట్ ఈస్ 25 years less than 25 years old. So anything over 25 years old you can import anamata. So that is a very good thing because you can import like all classic cars ipudu. So a lot of people do that, but then the thing is Japan lo right hand drive kada. So it would be a right hand drive car. Aa car etlanna I was planning to sell ani cheppi we came to a deal anamata. Chuskoni elladu and he did a test drive and all that. Car is in like perfect shape because
I mean, I don't think there's anything in this car that is not working. This is probably in the same shape as this was bought like 30 years back, because it was always garage. ఎప్పుడు కవర్ వేసే ఉంచుతాను నేను వాడినప్పుడు, అండ్ ఆల్వేస్ గరాజ్. హార్డ్లీ నేను ఒక 2 times వర్షంలో నడుపుంటాను, బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ స్పాయిల్ ద కార్. దీనికి ఎందుకంటే బాస్టన్లో ఉన్నప్పుడల్లా రస్ట్ అదంతా వస్తుంది కదా, అక్కడంతా సాల్ట్ వేస్తారు కదా వింటర్లో. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డ్యామేజ్ ద కార్. సో అందుకని I didn't even when it was rainy or when the roads was wet, I didn't even take this out. I only drove this and enjoyed this in good weather, because this is a good car and I don't want to spoil it. I know a lot of people say that, okay, if you have a car you have to use it. I agree, but then I mean, I have other cars for those things. So yeah, the fun of this car is fall lo gaani edana drive bodam gaani, either you can just take the top off and just go to the countryside. That is the fun with this car. So the car is very fun to drive on, man. It's responsive, and the previous owner chala tasteful upgrades chesadu anamata. So all of that makes this car చూసారు కదా, I can downshift and I can just I mean, this is a కార్నరింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ సూపర్ కార్ అనమాట ఇది. So yeah, that is that. And it's sad to see this go, but then ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడం బెటర్ rather than just sitting in the garage. And I mean, yeah, there's no point. And who knows, ఫ్యూచర్లో ఆయన ఏదైనా అమ్మాలకి చూస్తే I may be in the market at that time. But let's see. For now, I think it's time to let this go and have someone enjoy this car. So that was the main thing. This is a very fun car. I mean, you can take it around the corners and all that. Alright guys, yeah, చెప్పినట్టు. So here's the Z. So మనకి చూస్తే ఇది doesn't look like a 1990 car at all, at least for me. Very sleek looking and చూసారు కదా, streamlined. And ఈ టైంలో కూడా this is 35-year-old car. చూడ్డానికి అస్సలు 35-year-old car లాగా ఉండదు, at least for me. ఇక చెప్పా కదా, ఇట్స్ ఆల్ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్. ఫర్ మీ దిస్ ఇస్ very beautiful design, and ఇక్కడ 300zx అని రాసి ఉంటుంది. And very, I mean, yeah, I still like this shape. And removable tops, targa tops. Yeah, so front నుంచి వెనక్కి వెళ్దాము. So I'll just walk through the front of the car. సో యా, ఈ డిజైన్ అప్పుడు నేను కార్లో చెప్పా కదా, ఇట్స్ ఆ టైంలో దే వర్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్ అ వెరీ ఏరోడైనమిక్ ఎఫిషియంట్ డిజైన్ అనమాట స్పోర్ట్స్ కార్కి. బికాస్ ఎట్ దాట్ టైమ్ Z31 అనేది దీని ముందు ఎడిషన్ కదా, ఇట్ బికేమ్ లిటిల్ బ్లోటెడ్. అండ్ యా, సో దే వాంటెడ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు దట్ స్పోర్ట్స్ కార్ రూట్స్ అనమాట. ద కార్ వాజ్ getting too big, the previous car, and it was becoming a grand tourer rather than a sports car. So that's why they had to return to this shape, and this was developed designed traditionally, and also using CAD software. I think one of the first cars. So on a front nunchi chuskunte, let me just give a tour of the engine first. ఇది నాన్ టర్బో వర్జన్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ అనమాట. సో చూసారు కదా నిస్సాన్, అండ్ దెన్ అక్కడ మనకి V6 3000 ట్విన్ క్యామ్ అండ్ 24 వాల్వ్. సో కమింగ్ టు ద ఇంజిన్, దిస్ ఇస్ a 3-liter ఇంజిన్ అనమాట, అండ్ ద మోడల్ నెంబర్ ఈజ్ VG30DE ఫర్ ద నాన్ టర్బో ఇంజిన్. అండ్ టర్బో అయితే VG30DETT అనమాట, ట్విన్ టర్బో. And the reasoning behind that is VG looks like V6 and then 30 is 3000cc kada. So 30 which is the displacement, and D అనేది డ్యూయల్ క్యామ్ అనమాట. డ్యూయల్ క్యామ్ అటు సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది. టూ రోస్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి కదా. సో దట్ ఈస్ డ్యూయల్. అండ్ దెన్ E is electronic fuel injection. సో దీనికి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్స్ ఈ మధ్యలో ఉంటాయి అనమాట. మీరు దాని లోపల చూస్తే ఒక రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది, ఆర్ ఇక్కడ నుంచి వీటి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోడ్.
బికాజ్ ఇనిషియల్గా వీటికి ఇంజెక్టర్స్ మార్చాలంటే ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ పెయిన్ అనమాట. సో ఈ అప్పర్ ప్లెనమ్ మొత్తం తీసేయాలి, కనిపించే సిల్వర్ పార్ట్ మొత్తం తీయాల్సి వచ్చేది. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ మాడ్ వేర్ లైక్ డ్రిల్ చేసేసి వీ ఎక్స్పోజ్ ద ఇంజెక్టర్స్ అనమాట, సో దట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ చేంజ్ దెమ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో దాట్ వాజ్ దాట్. అండ్ దెన్ ఇంజిన్ చూసుకుంటే మనకి 3000cc అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అండ్ మనకి ఈ క్యామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ క్వాడ్ క్యామ్ అనమాట. సో మనకి ఇటు సైడ్ 2 క్యామ్ షాఫ్ట్స్ ఉంటాయి, ఇటు సైడ్ 2 క్యామ్ షాఫ్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ ఫర్ ద ఇంటేక్ సైకిల్, వన్ ఇస్ ఫర్ ద ఎగ్జాస్ట్ సైకిల్. సేమ్ థింగ్ విత్ దీస్ 3 ఇంటేక్ సైకిల్, ఎగ్జాస్ట్ సైకిల్ అనమాట. సో అందుకని క్వాడ్ క్యామ్. సో ఇక్కడ ట్విన్ క్యామ్ అంటాడు కానీ బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ క్వాడ్ క్యామ్ ఇంజిన్ అనమాట. ఐ విల్ పుట్ సమ్ పిక్చర్స్ ఆల్సో. అండ్ 24 valve. సో సిన్స్ ఇట్స్ V6 కదా, సో 6-cylinder engine. So each cylinder has like 4 valves. 2 for like intake and 2 for exhaust cycle. So that is how they do that. And this has something called NVTC అనమాట. I think Nissan variable timing control, which is nothing but ఇప్పుడు మీరు హోండా ఇంజిన్స్ ఫెమిలియర్ అయితే VTEC అని ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ హయ్యర్ ఆర్పిఎంలో ఏమవుతుందంటే ఆ క్యామ్ షాఫ్ట్లోనే లోబ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోబ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ఏమో లైక్ కొంచెం పెద్ద లోబ్స్ ఉంటాయి అనమాట, సో దట్ దే కెన్ పుష్ ద పిస్టన్ ఫర్దర్. బట్ లో స్పీడ్ విచ్ యూ కెన్ యూస్ డ్యూరింగ్ హై స్పీడ్ అనమాట. సో హై స్పీడ్ వెళ్ళేటప్పుడు యూ వాంట్ లైక్ more compression and more fuel, burning more fuel kada. So that's why they use like the bigger lobes. And then low speed lo elledapudu entante it will switch over to a smaller lobe anamata. So emaitante it doesn't fill the whole cylinder, so it's more fuel efficient in lower speeds anamata. So that is about that. And then we chala videos unte, YouTube is full of it. But I'll just put some videos like for reference. But yeah, that is about the timing cycle. 4-stroke engine kada. So 4-stroke is nothing but like there are 4 strokes, right? One is like lopalki air and fuel squeeze chestadi, and then pump istadi, and next one is like they compress that, and the third cycle is the burn, where they burn the air fuel mixture, and the last cycle is the exhaust. So gases anta bayata pampistu. So it's like 4-stroke. So that is about that. And ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో మనకి దీని ఇంజిన్ ఇట్స్ వెరీ క్రాంప్డ్ అనమాట. మీరు చూస్తే ఇక్కడ దీని మీద వర్క్ చేయాలంటే చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అనమాట. నేను ఒకసారి దీనికి టైమింగ్ చైన్ మార్చాను అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. లైక్ ఇది మొత్తం తీయాల్సి, రేడియేటర్ ఈ ముందు పార్ట్ మొత్తం తీసేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఐ ఎండెడ్ అప్ డూయింగ్ బ్రేకింగ్ 1 bolt. బట్ ఇట్స్ ఆల్ ఫిక్స్ నౌ. బట్ దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ ఈ ఇంజిన్ అనేది ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇంజిన్ అనమాట. సో ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇంజిన్ ఏంటంటే మనకి ఇంజిన్స్లో ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇంజిన్, నాన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇంజిన్ అని 2 ఉంటాయి అనమాట. సో ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇంజన్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ద పిస్టన్స్ ఆ టైమింగ్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అయినా కానీ ఆర్ కొంచెం డ్యామేజ్ అయినా కానీ ఆ పిస్టన్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి అన్నమాట. వేర్ దే ఓవర్లాప్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో అక్కడ ఏంటంటే మనకి దట్స్ వై ద టైమింగ్ చైన్ మెయింటెనెన్స్, టైమింగ్ బెల్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి టైమింగ్ బెల్ట్ రిప్లేస్ చేస్తుంది ఉంటుంది. బట్ వీటికి ఏంటంటే ఈ ఇంజిన్స్కి టైమింగ్ బెల్ట్ అనేది చాలా వెరీ క్రిటికల్. యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ బెల్ట్ ఇరిగింది అంటే ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇంజిన్, pistons ఇరిగిపోతాయి and then you'll have to end up rebuilding the whole engine. So that is one thing about these engines. And ఇంకోటి ఏంటంటే వీటికి ఈ ఫ్యూయల్ లైన్స్ అన్ని నేను మార్చాను, బట్ దీస్ ఆర్ లైక్ నోటోరియస్ ఫర్ క్యాచింగ్ ఫైర్ అనమాట. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఓల్డ్ ఫ్యూయల్ లైన్స్ కదా. మనకి ఏంటంటే ఇవి వింటర్లో సమ్మర్లో కాంట్రాక్ట్ అయ్యి అండ్ దెన్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యేసరికి క్రాక్స్ వచ్చేసి ది స్టార్ట్ లీకింగ్ ఫ్యూయల్. And this engine gets very hot. Even now, like నేను ఒక చిన్న రైడ్కి వెళ్ళేసి వచ్చాను, it's very hot. And it gets very hot. So దానివల్ల ఏంటంటే they catch fire. So we need to make sure that ఇవన్నీ మనం every winter and summer ఇవి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఈ ఫ్యూయల్ లైన్స్ అన్ని. So that is another thing. And then I think rest all is like pretty standard stuff. And let me close this. అండ్ మనకి ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే ఏంటంటే మనకి యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ లైక్ వెరీ స్లీక్ కదా. ఇక్కడ దీనికి ఏంటంటే దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ ద డ్రాగ్ కోఎఫిషియంట్ రిడ్యూస్ చేయడం చూశారు. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ వెరీ ఏరోడైనమిక్ కార్ అనమాట. అండ్ దీస్ హెడ్ లైట్స్ ఆర్ లైక్ వాళ్ళు స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు బికాజ్ ఆ టైంలో అంతా దే యూస్ టు యూజ్ లైక్ ద పాపప్ హెడ్ లైట్స్. అండ్ ఇన్ 90s వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ పాపప్ హెడ్ లైట్స్ ఆర్ బికమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో దే డిడ్ంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ ద లుక్ ఆఫ్ ద కార్. అండ్ ఆల్సో ప్యాసింజర్ రెగ్యులేషన్స్ కోసం దే హ్యాడ్ టు డెవలప్
డెవలప్ దీస్ హెడ్లైట్స్ స్పెషల్లీ. అండ్ ఈ హెడ్లైట్స్ ఎంత ఫేమస్ అంటే లైక్ దే యూజ్ ద సేమ్ సెట్ ఆఫ్ హెడ్లైట్స్ ఇన్ ద ల్యాంబోర్గినీ డియాబ్లో. సో మీకు ల్యాంబోర్గినీ డియాబ్లో నేను పిక్చర్ పెడతాను, దాంట్లో చూస్తుంటే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ కార్, స్పోర్ట్స్ కార్, బట్ స్టిల్ దే యూజ్ ద సేమ్ హెడ్లైట్స్ అనమాట. బిగ్ టు సేవ్ సమ్ ఐ థింక్ ఇంజనీరింగ్ టైమ్ అండ్ లైసెన్సింగ్ తీసుకొని వేస్తారు అనుకోండి. బికాజ్ దీస్ ఆర్ లైక్ 60-degree హెడ్లైట్స్ అనమాట. సో టు గెట్ దట్ స్లీక్ లుక్, సో అది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద హెడ్లైట్స్. అండ్ బంపర్ కూడా చూస్తే మీకు ఇట్స్ వెరీ, దానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ టర్న్ లైట్స్, ఫాగ్ లైట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఇస్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద 1990 కార్. సో దట్ అదనమాట. సో ఫ్రంట్ పార్ట్ అయిపోయింది. సో లెట్స్ జస్ట్ లుక్ ఎట్, అండ్ ఆల్ 4 are disc brakes. అండ్ ప్రీవియస్ ఓనర్ వాటిని పెయింట్ కూడా చేశాడనమాట నిసాన్ అని రెడ్ క్యాలిపర్స్ కింద. సో దట్ ఈస్ దాట్. అండ్ దెన్ ఇవి చూసుకుంటే మనకి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మోడిఫికేషన్స్ దట్ ఆర్ ఆన్ ద కార్. సో ఐ బ్యాక్ స్ప్రింగ్స్ ఫ్రంట్ బ్యాక్లో అండ్ ఫ్రంట్లో కూడా స్టిఫర్ స్ప్రింగ్స్ వేసాడు ద ప్రీవియస్ ఓనర్. అండ్ దెన్ అన్ఆర్థడాక్స్ రేసింగ్ ఇస్ లైక్ ద పవర్ స్టీరింగ్ పుల్లీ. పాతది ఏంటంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉండి ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ఓవరాల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కార్. సో యూ కెన్ గెట్ సమ్ వెయిట్ సేవింగ్ బై చేంజింగ్ ద పుల్లీ. సో దాట్ వాస్ డన్. అండ్ దెన్ స్టిల్లెన్ అనేది, స్టిల్లెన్ ఇస్ ద ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్. సో ద ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ ఆల్సో దీన్ని మాడిఫై చేశారు. అండ్ జిమ్ వోల్ఫ్ అండ్ యాష్ స్పైక్ ఇస్ ద ECU modification అనమాట. సో ద స్టాక్ ECU I think it made like 220 horsepower, but this one I think makes around like 240 horsepower I think. నేను డైనో చేయించలేదు, బట్ that's what the previous owner told. So it makes probably around 240, which is not I mean at that time it's probably a good number, but ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి even more than 240 horsepower easily. But then remember this is 1990s, so this is still an exhaust system అనమాట. ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్. ఇంటీరియర్ చూసుకుంటే మనకి, అండ్ చూసారు కదా ఇది టార్గా టాప్ తీసే కదా. సో ఇట్స్ వెరీ మనకి చూడడానికి చాలా ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏదో కార్వెట్ ఫీల్ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వెరీ డ్రైవర్ సెంట్రిక్. మనం చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ యూ హ్యావ్ దీస్ పాడ్స్. యూ హ్యావ్ దీస్ పాడ్స్ అనమాట స్టీరింగ్ పక్కనే. సో ఇక్కడ Z లోగో ఉంటుంది. అండ్ ఆల్ ద కంట్రోల్స్ ఆర్ ఇన్ దీస్ పాడ్స్ ఓన్లీ. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రీచ్ అవుట్, అక్కడికి ఇక్కడికి ఏం రీచ్ అవుట్ చేయక్కర్లేదు. అండ్ దెన్ క్లోజ్ దిస్ థింగ్. So everything is built for like, I mean keeping the driver in the center of it. So alane mottam manaki dashboard kuda it's all like it's curved towards the driver a bit. And ee majhlo nenu stereo marchanu. It used to be a Bose system, but nenu just touch screen pettanu. It's very old system, but you can easily put an Android thing in this. And then it's an analog speedometer. చూసినట్టయితే మనకి టాప్ స్పీడ్ I think this will easily go like 120-130 miles per hour if you can trust the tires, but this will easily go. And then mileage చూస్తే మనకి ఇక్కడ let me just zoom in a bit. So 74,133 miles, which is probably what like 1,00,000 kilometers తిరిగినట్టు, 1,10,000 kilometers or something like that. And ఇంకోటి వచ్చేసి నేను చేయించిన మోడ్ ఏంటంటే I put a short shifter here. It's very good to shift and very easy to shift. బాగా crisp shifts వస్తాయి మీకు. It's only a 5-speed transmission, but the shifts are very good to do. And same routine stuff, cigarette lighter, and this is like the mirror adjustment. మనకు ట్విన్ టర్బోలో అయితే యూ గెట్ లైక్ స్పోర్ట్ మోడ్ అండ్ టూరింగ్ మోడ్, ఆ సస్పెన్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ దీంట్లో లేవు అది. అండ్ ఇట్స్ 2-seater. సో మనం చూసినట్టయితే వెనకంతా ఇట్స్ ఆల్ ఎంటీ ట్రంక్ స్పేస్. సో యూ గెట్ ఎ గుడ్ ఫీల్ లైక్ మంచి కన్వర్టబుల్లో వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ చెప్పాక డ్రైవింగ్ పొజిషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మనకి. I mean I'm sweating a bit because ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 105 degrees ఉన్నట్టుంది. So don't mind. And this car came with a Bose audio system anukunta. So that is about the interior. And then let me fuel fill cap emo majlo untadi. It is that. And let's go to the back of it. So back chuskunte manaki idantha oka single piece untadi anamata. So it's all an integrated tail light where you have like reverse lights, signal lights, and stop lights kuda unnai. So everything is in like one piece. And chuste manaki it looks like very, I mean I still feel this is like way ippadiki kuda I think it's like a relevant design. So that's how good this car's design is. And manaki it's all one big panel here with the rear wiper.
యా సో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆ వెనక హ్యాచ్ పార్ట్ మొత్తం లేచిపోతుంది అనమాట. అండ్ నథింగ్ స్పెషల్ హియర్, జస్ట్ రెగ్యులర్ 2 speakers and then 2 additional speakers ఉన్నాయి. And the view from here is like, this is the view. So yeah, I think that's it. I covered probably most of it. Kinda spare tire ఉంటుంది, which is just a donut tire అనమాట. ఎయిర్ ఫిల్ చేయాలి, ఇట్స్ వెరీ కాంపాక్ట్ ఉంటుంది. అలా లో హైట్లో ఉంటుంది కదా, సో యూ నీడ్ లైక్ ఎ స్పెషల్ జాక్ అనమాట. సో విచ్ నిసాన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో యా, దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఇట్. అండ్ యా, ఐ మీన్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు గో. అండ్ ఇప్పుడు వస్తాడు ఆయన, నాకు కుదరలేదు వీక్ డేస్లో వీడియో చేయడం. So I had to do it today. Yeah, so that is about this, and hope you guys like the car. And మీకు కనుక కార్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లీవ్ సమ్ కామెంట్స్, అండ్ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ if you haven't already, and if you like such content. ఆయన చెప్పినట్టు I post about cars, bikes in US, and then I do a lot of trips on cars and bikes. ఈ మధ్య ఎక్కువ వేయట్లేదు, but I'll resume doing that soon. So yeah, that's it for this video. Thank you for watching. See you later. Bye.